matters. Of course, we will be exploring, of course, on this during this program also interesting issues with regards to financial issues. Of course, basically the topic would be combating illicit financial flows through asset recovery, and of course, this program is brought to you by Gambia Participate, funded by GIABA, of course, the Intergovernmental Action Group Against Money Laundering Program of review, and of course we are going to have a very extensive discussion for the next 60 minutes or so. So wherever you are, thank you so very much for joining us, and we appreciate you as always for being there. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat fii ci Eyeafrica TV, amaat mbégte àndaat ak yéen ci beneen jotaay kon ni nga ko di yàgg di ànd ak yéen tey nag jotaay ji dafa ute ndax liñ bëgg a waxtaanee mbiri doxalini wala ni ñoo jëfandikoo xaalis wala alal bi nga xamante ne mu ngi ci réew mi, surtout alal bi nga xamante ne ni ngi koy jëfandikoo léegi day tey xel wala du jaar yoon. Loolu nag dafay baax pour ñu def ci taxaw seetlu waxtaanee ko pour mun a gindi askan bi ci réew mi lépp li nga xamante ne mu ngi ci xew day baax ñu ci diisoo waaye di ko waxtaanee. Programme bile ci Eyeafrica TV tey ku leen ko indil wala ñi leen ko indil mooy Gambia Participate, nekk mbootaay bi nga xamante ne ñëpp dañ leen ràññee seen taxawaay ci dëkk bi, waaye ñoom tamit am ñi lekkaloo pour ñu mun a dépense li nga xamante ne mooy programme bile fii ci Eyeafrica TV. su ko defee ñu gërëm leen bu baax a baax ci loolu. incha allah ma am nag ñi ma àndal ci plateforme bi war a sekk ak ñoom ci jotaay bi ñu war ci indi jàngat bu yaatu kon ni ngeen ko xamee. Loolu tamit dana doon lu am solo ci jotaay bi. maa ngi cee bokk nag ak ñett gentlemen. xam naa nag programme bi raxut benn jigéen waaye lépp daal ay góor ñoo fi nekk ñu seq ko na war a indi waxtaan bu am solo. Mr Saibou Camara nekk civil society and of course human rights activist, moom moo nekk suma immediate right, ñu ngi ko nuyu di ko dalal. waaye tamit Yusuf Telo nekk suma left, moom mu nekk taskati xibaar waaye tamit mu nekk ki nga xamante mooy di owner of Askan Wi Media House, waaye tamit mu bokk ci ñi nga xamante ne dañ dee am taxawaay bu am solo ci waxtaan bi yu mel nii. moom tamit ñu ngi ko nuyu ak Mohamed bi of course Esba, moom tamit taskati xibaar la. waaye tamit nekk former président Gambia Press Union, waaye tamit nekk commentator, am tamit expérience ci wàllu governance. moom tamit mu ngi ci jotaay ji ñu war a seq ak ñoom li nga xamante ne mooy waxtaan bi. kon ni ma ko waxee waxtaan bi dina doon waxtaan bu am solo. su ko defee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. waxtaan bi nag xam naa dinañ ko blend jaxas baxas mbir mi, dinañ laal ci anglais tuuti, laal ci olof bi, ci soose bi, bu jëree tamit jugal ci pol bi wala joolaa bi ba séeréer bi. des na rek time bi bu ñu may incha allah. ñu ngi leen di gërëm. So once again, thank you so very much for joining us, and like I said, it's going to be a very interesting discussion for the next 60 minutes or so. So wherever you are, thank you for joining us, and we will now get into the nitty-gritties of why we're here to discuss on illicit financing. And quickly, before I start my ride, I will come to the left. Start with Yusuf. Yusuf, good evening and welcome. Good evening. It's always a pleasure to be with you here. All right, thank you very much. And to start with, we are talking about illicit financing asset recovery. Just to update or to give us a brief summary. If we talk about illicit financing and asset recovery, what are we talking about? Yes, illicit financial flows and asset recovery. There are two, it's like yin and the yang, if I can put it that way. So in Africa, generally, we have a massive problem when it comes to illicit financial flows. And this comes about when we have funds that are being derived through fraudulent means, wrong means. For example, some of it can even be human trafficking. That's how serious it can be. Okay. Even when we talk about drug trafficking, funds that are acquired illegally. Even corruption. Funds that are acquired through corrupt practices and all those acts. Those are all funds that when they try to wash it, most of the time when you get this kind of funds, you do what you try to do, money laundering. You try to launder the money. So because, or else people will be wondering, where did this large fund source of money comes from? So what people try to do, you see people post it in one bank account, push it into another bank account,
that is now moving from one border to another border. Okay. You see? Yeah. And sometimes you will even use it, they will even use it to buy assets, knowing that after you have bought the assets, now it's almost impossible for you to trace. Then, you know, for example, say you get money from There are a lot drugs. of tricks that are involved. There are lots of tricks. Even misinvoicing is one of them. For example, you people use invoices, you know, they come, they collude, and then they inflate some invoices, which is affecting procurement. So these things are all part of illicit financial flows. Corruption, we already, of course, absolutely, that one. Yeah, it's a famous thing, a famous thing, especially in a country like the Gambia. Yeah. So, but then what happens is a lot of times when these monies are acquired in this manner, there are efforts made to try to clean it, to introduce it into the system as a clean source of money. In such a nice way. And then what they do, they invest in assets. Maybe some years later, those assets have grown. Imagine you buy a property. You know that it's going to increase in value. It's a win-win, no matter what. Later on, you sell it, and then now you've got those assets. So, and then obviously, asset recovery is, like I said, is the antidote. It's like the disinfectant. It's the way to fight these illicit financial flows. So there are a lot of bodies. Gambia has institutions which they are there. They are supposed to help when it comes to asset recovery. One of them is the AMRC, Asset Management and Recovery Corporation. Indeed. Another one is the Financial Intelligence Unit. They work to try to identify when big funds are being moved around. Certainly. Yeah, so we have institutions, all of these institutions, they are backed by Act of Parliament. Yeah. And these are institutions that are paid salaries. All right, so, to do such a job. To do very important Just jobs. listening to what you said, can tell me then there's a whole lot of importance to discuss illicit drug and the flows involved, and of course how also assets are recovered. Yeah. And I think it's important when such platforms are organized for citizens to understand these things happen in a country. Indeed. And one of the important things is it requires a lot of collaboration. Indeed. Like I said, some of it involves funds moving from one country to another. So you will see Interpol, you will see other, similarly, maybe the Gambia's equivalent of their financial intelligence unit from another country. They have to collaborate together. Because of when funds are being moved from one country to another, for example, Gambia detects that, hey, wow, this money has just come into this account, but we know the person here. Now, how do you piece it, the other guy on the other side? And that's where the collaboration is key. It's very important that, we work. It's a modern, you need modern security apparatus, forensics, and those things to be able to track. To counter such activity. Let me move to my immediate right, Mr. Camara. We have just listened Flex tried to explain when we talk about illicit financing and asset recovery and the flows involved. As a human rights activist, and of course, this might have impact on citizens, and it might one way or the other affect their human rights. So, what are the dangers involved in any country where illicit financing exists or do occur? Right. Thank you very much. I think Felix have laid the foundation. The issue of finances and an illicit financial flow is not just an economic issue. It's an issue of justice, it's an issue of accountability, it's an issue of corruption, and then these are the center of human rights. And that is why he talks about domestic legal frameworks, and that is why he talks about cooperation. We have international legal frameworks, such as the United Nations Convention against Corruption, which is established to ensure that there is that cooperation among states. Because if you talk about illicit financial flows, most importantly is cross-border. And that is from one country to another. It may be within, from one region to another. And therefore, he also made, let's say, for example, there is a flow of money to the Gambia from another state. Okay, the person involved in the Gambia, we have a control over that, but the jurisdictional limitations be not, so now corporations there, we have that. But also we have the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, which is within African states, which is also another mechanism, legal framework that empowers cooperation to ensure that there is a fight against illicit financial flows. So it's a human rights issue.
especially if you come to asset recovery. Yeah. You see, when finances are mismanaged, are stolen, you know, and then money is laundered, right? Indeed. It deprives families and citizens their fundamental basic rights. Right to education, that money could have been used to sponsor education. Right to basic healthcare system. In essence, it affects development. It affects development. And that is why both development practitioners, both civil society and academics agree that it's not just a matter of economic issues, but it's a matter of human rights, justice, and accountability. And also what happens with IFFs is, you know, it comes at a time when the states or the country needs it at most. Because you see, if the government is in power, and then they decided to do all of these economic crimes, especially high corruption and money laundering, and in all of this, it affects the citizens. And then in building the state, and that is why one of the key terminologies attached to asset recovery is rebuilding the society. It helps the society to heal. And then that is why I would put Gambia in that example. Most of the time, asset recovery and then realization of IFFs are realized post-dictatorships and post-conflict areas, where now we go after the assets of the dictator or past government to ensure we use it for national building. We recycle it for national building, and then, you know, to ensure that... I was going to say, sorry for interjecting. I know I will bring MS in the governance issue, but before I do, I wanted to say Gambia can be a typical example. One case example is talking about the asset recovery process. In recent times, we are talking about recovering assets of the former president. It has become a big time issue. I'm asking you not because of you are fully involved, but because of what we are discussing. Of course. Gambia is a very classical example. But it's not just Gambia, it's happening everywhere. Absolutely. Right now, as we speak, the EU is seizing and then tracking, you know, assets that belongs to either the state, as in Russia, or individuals that are from Russia, to ensure that they rebuild the Ukraine society. But you know, it's also the same thing happens within the 1980s to the 1990s in Nigeria, but also even in Tunisia after the Arab Spring. You know, Ali Dam's resources were used to rebuild the society. And then that is why in the Gambian case, when I was called to come here, I was like, look, we don't need to look far. Absolutely. Exactly this is what is happening here. We attempt to do what is called asset recovery. After we understand that the former government have acquired a lot of assets and resources illegally, right? And then what that's supposed to do is to rebuild the society. And then that is why asset recovery is very tricky. If it fails, it damages the society more. And that's what we are facing today, because the amount of resources, the amount of assets that have been uncovered, if judicially managed, probably today our budget will have not rely on foreign aids and grants to run the state, but also will not struggle with our reparations commission to repair victims. We have not struggled to look for funds outside for our post-DRC, for our post-transitional justice. So this is why it is fundamental to track, freeze, but also use this assets to rebuild a broken society. So it's not a child's play thing. It's one of the most serious ones. You see, finances are one of the most serious matters. Absolutely. Because at the end of the day, human rights is broken or is made based on how corrupt the society is. Because human rights is not something that is just on the table out there. It's not just because I have a right to speak on this TV. It's because I have a right to economic and social rights, such as education, healthcare system, and all of that. And then this is what it does when corruption is highly intimidating. When IFF is used in a state, because it broke the states. And if the states is broken, at the end of the day, nothing works, because these are the finances that are supposed to be used to enhance our budget and our development agenda. So it's both a developmental issue, but it's a human right issue, because everything affected becomes a fundamental human right to be guaranteed to the citizens. Thank you very much. And MS, I bring you on the governance side here. You talk about illicit financing flows and asset recovery. Of course, these things happen in every country or in countries, and of course, where you have authorities responsible. You talk about governance, you talk about, you know, the government's responsible, authorities or officials. So how important is that? Is it that governments are so much serious about illicit financing, and of course, maybe in the process of recovering assets as well? Thank you very much. This illicit financial flow is an African problem. If you look at the report on the illicit financial flow by the United Nations Conference on Trade and Development,
2020, they estimated that Africa loses, over $88 billion on illicit financial flow alone. Wow. Imagine, and which is over how many percent of our GDP in Africa globally. Quite staggering amount. Yeah, exactly. It's a staggering amount. Indeed. And then Gambia, according to the report, has lost over $300 million. Imagine if you multiply that into dollars. That's so huge. That's a lot of money. That's So illicit financial flow, as stated by my colleagues, this is it has been an issue since the first recovery. Recall when we have the bank, commercial bank, that led to the development of the MRC in 1992. It's an African problem. Okay, I'm sorry, I have to interject. I think your mic is not going. They need to come and fix that quickly and then allow you to continue. In the meantime, I think I would come back to Flex again, maybe probably new Yatal Watan. But before then, just to remind our viewers, we are discussing about illicit financing, and of course the impact it has. Of course, it does in any country, and in our case as the Gambia, of course, Mr. Kamara have highlighted recently what we have been talking about, and of course it has a serious negative impacts in terms of development. It affects directly citizens' needs or aspirations in so many different ways. So that's why it is important and essential to have a conversation like we are doing right now, try to explain or try to inform the citizens the dangers, the impacts that are involved. All right, so I will get to MS in a moment to continue where he was. The role of government in this is very crucial, because if you talk about any state, you talk about governance, and their role in managing or in tackling illicit finance is very, very important. But well, Flex, xam naa ne dinañ switch quickly comme wane ne dañ koy jaxas baxas waxtaan bi waaye dinaa dellu si MS moom mu continuer tey ñu ngi waxtaanee li nga xamante ne moom mooy affaire yi xaalis bi nga xamante ni ñu koy jëfandikoo ci dëkk bi dafa bon ak yooyu ak impact mu am. But balaa may continuer just quickly ma dellu ci MS mu continue where you were, and I just allow you to continue because we're trying to explain something very, very important. Yeah. As I just mentioned, the governance is very, very key, and the government has a role to play in tackling maybe illicit finance and flows in any country. Yeah, most of these practices are aided by government, like states. Yeah. It's an organized state. That's how serious it is. Yeah. Wow. In most cases, states are involved. For example, the Rosewood issue. OCCPR, I think the organization of I forgot their name. Yeah. They are very investigative journalists they did a very in-depth analysis on how Gambia was involved on the Rosewood. The media also has published it severally and then we've seen investigative stories even at BBC level. Indeed. Unearthing how Gambia was a complicit on the Rosewood timber, the dealing coming from the Casamas region, while Senegal, they banned it in Senegal, but imagine it was coming from there were a lot of timber the northern part of Senegal, illegally, coming through Gambia, and then passing our ports. So without the state, that will never happen. So they must be involved in some way. It was going to China. You understand, and that was illicit financial flow because one allegedly the timbers were a business. It was resources for the rebellion in Casamas, and also which has caused a lot of human rights violations. So illicit financial flow is connected to human rights violations, to retarding development, to corrupt society. Looking at also the issue of the Jammeh Commission, who establishes the Jammeh Commission is the state. It's the state indeed. They entrusted people whom they said people with integrity, high moral standards and values.
It's not me and you who went to the National Assembly. It was legally established and constituted. Those were the people who went to investigate Jammeh's assets. Yeah. And then later, they said they sold the assets. And no one knows the list, who was there and then what was involved and stuff. And now they have to constitute another body to investigate those people. Yeah, that sounds a bit interesting. You understand? Absolutely. Yeah, exactly. Yeah. So that's it's a problem. So someone watching might ask, or might be tempted to ask, if the authorities or big officials are involved, at the end of the day, would justice prevail? Would there be truth? Would be fact known at the end of the day? Yeah, actually, people are having some kind of, because they have pessimistic. Yeah. Because it has been happening. It has been happening before. It has happened in other countries and Gambia. Exactly. Yeah. So why should you even constitute another panel to investigate the Jammeh Commission in the first instance? When the Jammeh Commission did a right job, then we wouldn't have, being here, in this situation. Yeah. Because they were there, they said, okay, Jammeh and his close associates, over 200 plus people stole assets, or they aided and abetted Jammeh to steal assets of Gambians. Yeah. You understand? Yeah. And now that body that should be there to recover those assets, we are also found wanting of being involved. Involved in certain activities that were not transparent, that were not accountable, that were not perceived. And now citizens are demanding accountability and justice. And it was illegal, legally structured. We are talking about the governance. Yeah. So I'm telling you, this is part of the governance structure that aid and abate illicit financial So it's flow. all of a complex issue. Yes, it's an institutional framework. And also how illicit financial flow thrives in a country. Yeah. When the laws are not there, it becomes a problem. When the institutions are weak, it becomes a problem. For example, the central bank. I will give you an example. We had, during the Jammeh Commission, we had that people would go just to tell the governor, I came to, Jammeh sent me with a paper, which is just a note. Yeah, to withdraw a certain amount. A4, just a note to say, with no signature. Jammeh said, we need 300 million, we need 200 million, we need $1 million. And then you just give and no questions are asked. No check. In serious institutions, you don't work like that. So is it about the laws that you said, or is it about, because sometimes Gambians may argue it's not about having the laws. The law might be there, but are we ready to implement the laws? And the people also that are there to implement the laws. Yeah, it's a systematic failure. You can have laws and then, the institutions don't work. Okay. So it's a systematic failure during Jammeh's time. And then we've seen that has transcended to this era, of governance in terms of strong institutions. The vetting, the procurement, he made mention of it. Procurement, look at the councils, imagine, seeing an individual, for example, Basse, their director was collecting money from the revenue collectors in millions, and in turn, they will say, oh, the council, we don't have money. In turn, he will loan that money to the council, and then they will pay salaries, and at the same time, they will pay him with interest. It's interest. So it's a systematic failure. Yeah. So in governance, it's not only the central governance at the central government level, but it also boils down to our council's level. I think Gambia Participate is doing a great job in terms of educating journalists, doing training for people to investigate, to understand. But Flex have been doing that, investigation. He has been doing that. He has been fully involved so in long, so many exactly, cases. for so long on the number plate scandal. Yeah, that was a famous one, by the number plate scandal. That was illicit financial flow because they flew to Germany, and then a lot of things happened. Yeah, absolutely. In this era. Thank you. I know I want us to shift the discussion, but quickly before I come back to Flex. Omar, what is the? I know Gambia Participate is doing awareness
talking to citizens, training journalists, capacity building. But what role citizens have? Do they have any role to play in this, in terms of combating illicit financing in a country, or corruption per se? That is a very good question, but a difficult one. You Okay. see, government is run by the citizens, and the citizens are the government. And then, MS made mention of something very important. Most of the problems that we have are systematic problems. And then they transit from one government to another. Wow. And that's one of the problems we have in this country. Issues that happen in the First Republic, where the same things that happen, it only gets worse. The second. Right? Okay. Like corruption have been in this country from the First Republic. Yeah. Right? IFFs have been in this country from the First Republic. What happened is the system is controlled by an individual, so the level of that individual's taste for corruption for IFF is what takes it worst. When Jammeh came, Jammeh doesn't only amass our assets internally. Jammeh was doing money laundering according to reports, according to revelations. Revelations, right? So it becomes a system that is uncontrollable. And for me, I keep telling citizens, you have one thing to do. And that's what I'm doing as a citizen. Yeah. That's what he does as a citizen, is to speak up against that system. You see, financial transactions and crimes is only two things that can clear them up. You ensure you call for transparency in how the government is run, and then you hold the government accountable to be answerable to you. You see, we fund the State House. I am coming here today, I pay fares. But if Adama Barrow is coming here, President Adama Barrow is coming here, we fund his fuel and the car, and therefore he's answerable to us. And one key thing citizens can do is to ensure that they are on their footing at all times to hold the government accountable, to speak up. But we can only do this starting with us. The citizens need to be aware. Education. That's a good one. And when we say education, forget about the degrees in the universities and in the high school certificates. It's about my mom in the garden in Bansang should be able to understand that she have a right equally as my auntie in Fajara. She should know that she has equal right with a minister in Marina Palace. The difference is we assign those ministers positions to run our affairs, and therefore they are answerable to us. If they don't understand, because certain things happen, they think it's a favor. Yeah, indeed. Usually, that's how people because awareness is lacking. Yeah. So I will start the first #1 role of the citizens to ensure that we combat IFFs and also money laundering and all of these financial crimes is awareness. Indeed. They need to understand, like what Gambia Participate is doing today. Absolutely. A lot of people today, even in the university, if you tell them what is IFFs, they don't know. Yeah, indeed. They don't know, but they don't care. All what they know, there is corruption, there is money laundering, but they don't know these issues. How many people know, even in our government system, that there are international instruments that we can use, there are regional instruments, and of course, these regional instruments and international instruments have to be domesticated. But who advocates for that? Because government knows these things exist. Yeah, but they don't. But they know getting them in place is closing them and denying them that opportunity to continue their financial crime. So they will not. So citizens have a fundamental role. And first, understand that the government is us, and what the government does reflect the realities of who we are and our livelihoods, and therefore we need to educate the citizens, and the citizens need to know that no government is run in the absence of accountability and transparency. We must know what Barrow does at State House. We must know what ministers do. We must know what kind of financial system we have, because look, it's out there. He made a good example here. The central bank was like a market. Even at Fact Check Center, even at Gambia Participate, Mari will not get up and give an A4 size paper to Aji and say, go to finance and get this money. No, there is a system. There is a procedure to be followed. But if we leave our governance open and feel like we put the politicians there, and that is why I keep saying, I think we should shift our governance from representative democracy to participatory democracy. Every bit of what happened in this country, citizens should be involved and citizens should be aware, and they should take the lead. Yeah, but that might involve or entail a lot for us to get to that level, if I may ask. You see, or is it? It's not difficult. Okay. If you read the first president of Singapore, his book that he entitled "From Third World to Fourth World," it wasn't magic. God did not send any angel to Singapore. Absolutely. It takes the citizens and strong institutions to run the state.
discipline, and strong institutions. You see, people keep arguing this. No way. The examples of Singapore, Botswana, South Korea will tell you nothing runs a state other than having strong institutions. Because if the institutions are weak, they consume the people. Yeah, sometimes I get into a system, let's say for example today, let's say I am anti-corruption advocate, I am a human rights activist, make me Minister of Finance, I will struggle to rebuild. I become frustrated and probably be consumed by the system. I was going to say that. And that is why strong institutions, you see in Singapore, even if they build a market vendor, they will build a corporation of market vendor only focusing on that, make sure that that runs. Institutions. Financial discipline, accountability, transparency, but most especially education. It's key. Singapore did not joke with education. Their human development and capital was at par when they wanted to move themselves from a third world country to a first world country. And today, if you do economics in Europe, they will take Singapore as an example. I mean, European countries. Singapore will be one of the biggest and the most beautiful models they will use. Gambia can do it. It's a matter of sanitizing the system, washing out the bad part. As others will tell you, I know beating the system is very difficult. And if you cannot beat the system, you join the system. No, if you cannot beat the system, if you cannot beat the system, you leave the system. You see, I keep telling this to people. Yes. I think I had this issue with Mama de Kurang here. That you see, if I work for government, I rather not work for you than cause more damage. To the detriment integrity. Self-accountability. Because we don't even just lack public accountability, we lack self-accountability. So ma join system bi. Man nit ñoo ma fa tek pour liggéey len. Mënuma ko def dama resign. That's the most honorable thing to do. Ñun resign dafa jafe fi de. No, dafa jafe because hanga la wona because system bi nu mel. Gis nga ku nekk di liggéeyal government, nekkul di liggéeyal government because da nga bëgg deliver services. Sa bopp. Because you want to have a life to live, your livelihood. I don't care about the other people. And this is why citizens need to understand. You see, government listen to people. I'm not here on behalf of Gala, but we have seen what happened. Yeah, exactly. That was a typical example. That's a typical example. Dafa leer. Suñ noppee, they take us for a ride. Waaye suñ jógee taxaw suñ tànkay ne ñun dëkk bi ñun ñoo ko moom nguur bi ñun ñoo nekk nguur den la fa teg rek pour nga doxal ñu because everybody cannot go to state house lu moo fa ñu jox liggéey bi président Barrow. So nit yi dañu war a am. da nga bëgg a yokk dara bala. Additionally, I just want to buttress on something. I think I agree with Omar in terms of institutional framework, the strong institutional framework. For example, Gambia, we have a democratic system. And then we have institutions, and we have three arms of government, or three arms of the state. Some said, Anyway, so like for example, for me, one of the things that I even forgot to mention is the oversight aspect of it in terms of fighting against illicit financial flow. For example, the National Assembly. You don't have the National Assembly. They would have even stopped this issue. In terms of, because they were asking questions for the list and stuff, but they have powers. But you have the finance minister telling the parliamentarians that he did not have the consent or he wasn't consented to share the information to them. And nothing happens. Everybody, parliament, it's parliament, they don't need consent from anyone. From the buyers? They are an oversight institution. Absolutely. So I think for one of the things that should work in terms of fighting against illicit financial flow is the parliament. And parliament is not also showmanship. We have to be serious about this. For me, I believe if the parliament works diligently, in terms of addressing some of the issues in this country, we will really address most of, if not all, of the issues that we are facing as of now. So oversight institutions like Parliament. They have a critical role to play in this. They have committees like the PEG, you have the FPAC, you have the local governance committee, you have the constitutional committee, you have
all these committees that have oversight functions. All right. And all these government apparatus or the executive is answerable to them. Absolutely. Yeah. All right. Thank you, MS. At this juncture, I think is the perfect time to switch into the local language, precisely in Wolof and Mandinka. ñu yaatal waxtaan bi xam naa ne Flex dinaa ñëw ci yow ndax lu ñoo waxtaanee ku leen déglu dina xam ne lii lu am solo ñu jaajëfal again Gambia participate ñi nga xamante ñoom ñoo créé this platform ñu mun a toog fii di waxtaan affaire mais bi mun ngaa wax ne nu ñoo jëfandikoo suñ alal bi wala xaalis léegi njuuj njaay ju ci dee am te lu moo xewee ci réew mi corruption moom ñëpp dinañ ko waxtaanee waaye ni moo amee ak niñ ci war a taxawee moom moo nekk ay issue bi boo dégloo ni li nga xamante ne loolu la Mr Camara wax nga xam ne kon askan bi am nañ ci taxawaay but ñu ne ku wax rek ku jàmbat dafa métti doxu da nga lok xorom wala kaane waaye boo loxee sukkur rek yow da ngay noppi wala yow doo complainaat système bi so lan moo tax mu am solo lu mel ni ñu ko waxtaane de tamit pour citizen si xam ne lii mu ngi xew ci réew mi kon ni moo xewee ci yeneen réew waaye taxawaay moom moo ci war a am definitely solate bi am na solo te suma collègues yi leeral neen bu baax nga jox some example dinaa use jógee fi lu gaay doon wax for example gis neen Jammeh commission wone neen ñaata xaalis la ñoo ñëw ñu withdraw te suma collègue bi Camara wax na exemple ne sooy ñëw Gambia participate suñu waree génnee xaalis xam nga ne chèque foog ñu binda chèque chèque bi du benn nit sax moo ko mun a sign foog mu am ñaari nit ñu ko sign loolu mu ngi laa woon approval process mënut a jógee ci maar rek mënut a jógee ci maar rek mal nangam rek moo ñëpp non foog mu follow process bi nga xamante ne process boobu noonu ñaari nit su dee te lii civil society organisation di waxuma ne nguur la ak boo xam ne am na loi yoo xam ne daf ko war a toppa soo yi nii yëpp mu ngi wone am na ñeneen sax foog rek nga raise invoice so invoice bi suñ demee waat ñu dellu di invoice bi dina la wax ne xaalis bi pour lii la woon xaalis bi pour lii la woon soo demee nga use xaalis bi si leneen ñu xam ne corruption mu ngi fay jaar so affaire si dafa mën a simple si noonu soo ko xoolee noonu ba pare mun naa complicated tamit because of yëfi cross border la suma collègue bi wax neen si di joxe exemple of fan leen stop fii nii ak yeneen dëkka coopération bu dee mun a waaye am na solo trop pour ñu am even more of façon radio programmes yi nii because am neen yenn institutions yoo xam ne seen liggéey la pour ñu clamp down on façon yenn yi for exemple yow nga toog sax sa account nga gis xaalis bu bari dugga si yow immediately su doon ne FIU Financial Intelligence Unit boo xam ne ñoom they are very important institution bu important leen ñu ngi sensitize nit yi soo gisee xaalis bu rëy dugga sa account koolal X and Y te yow expect loo woon xaalis boobu mu ñëw nekku ne yaa ngi xaar kenn pour mu yónni la xaalis waaye yow nga toog rek gis xaalis bu bari xam nga ne loolu FIU soo leen engagé ñoom dinañ door di trace door di xool di gestu dëgguma la recently xew na Sénégal ay banque gis yeneen façon xaalis ñu ngi dugg ay billions of CFA di transact diggante nit ak nit ñu leen lii moom def ñu yéem de information baa ngi ne est-ce que doo leen oo ñooñu ngeen gestu ngeen xam waaye buñ gestoo ñooñu jamono ji ñu ngi leen teg benn place pour ñu liggante mbir mi naka lañ amee xaalis boobu kon dafa mel ni tamit citizen si mooy doomi réew bi am nañ ci wàlla waaye foog rek ñu xelal leen pour ñu xam te ñala leen a xelal moo nekk ñu ñëw si media bi moo nekk institution si comme gaay ba nun gaay di supporté Gambia participate pour ñu am façon yi programme yi ni even sun FIU for exemple ñoom seen boppa war nañ di mun a di am programme di xelal nit yi si lan mooy illicit financial flows booba soo ko gisee rek nga detect ko ñu mun a report because report bi dafa am solo trop journaliste yi am nañ seen rôle comme Moustapha Key Dabo bind na investigative story absolutely mu yëngal affaire yi yëpp yëngal na affaire si te foog rek mu dugga si biir investigate pour loolu mu mun koo génnee su génnee loolu ba pare citizen si am nañ rôle citizen si jóg neen ñu ne lii du mun a gis lii di continuer foog mu leer citizen si buñ jógee di yëngatu gisuloo government bi ministre National Assembly sax straight away ñu ne extraordinaire president office straight away ñu ne dañoo cabinet meeting ba pare di adresse askan bi waaye loolu ñun journaliste ñun ñu nekk si media bi suñ leeralul tey nit yi comme journaliste bi su deful
gestu waaw konoon daanaka nit ñi duna xam naka la demee so ba pare moo tax ma even laal waat tamit si institutions yi nii waaye tey FIU mun leen a gis you know Gambia participants are trying ñu leen a defal training they are doing training for other institutions yoo xam ne bokk nañ si yi wante ñoom itam seen boppa ñoo war a gën a ñëw ñu génn yeneen dëkk dañoo am hotline su ñëwee ñu am seen programme sax ñu nga gis hotline bi di daw si ron comme nañ ko def Eyeafrica TV ñu ñëw ñu am programme boo xam ne su ñëw def programme bi hotline number bi mu ngi daw si ron soo gisee lii XOY koolal ñii nga war a call so nga gis ne ñu mun ko detect real time a lot of times ñu ngi complain bi Rijane commission so métute xaalis boobu bari dem na kon mun naa dem de waaw wante tamit am na yenn yoo xam ne loolu lessons learned la nekkul ne waxuma ne ñu ngi ko war a bàyyee noonu de daf ni dañ si war a jàngat bu bari ñu xam ne am na tey sax am na IFF boo xam ne mu ngi ñoo affect waaye because of nekkul di ko gestu nekkul comme awareness bi xëy na beneen journaliste sax war naa soo waxee IFF est-ce que dina yomba pour ñu toj ko ngeen koo leeralal nit ki kuy seetaan su déggee IFF loolu mooy lan ak ñooñu ban taxawaay la ñoo def ci li ñooy waxtaanee nii ay njuuj njaaj yi ay corruption yi am na solo trop waaw IFF moo nekk suñu angale ñu ne illicit financial flow waaye loolu moo nekk xaalis boo xamee ne dafa lew boo xamee ne jaarut yoon waaw sorry other way bi waaw yaa simple way waaw xaalis bu lewut mooy xaalis buñ sàcce rek xaalis buñ sàcca waaw te jaarut yoon mun naa cee waaw ñëw si illicit financial flow mooy xaalis boo xamante ne lewut waaw nga bugg a koo lewloo understand waaw xaalis boo xam ne for exemple xaalis boo xam ne ci njuuj njaaj nga ko amee ak ger wala nga xita sarta loi mooy for exemple nga yaa ngi war a fee naam xam nga ñu ne naamo ñaari mbir yoo xamante ne si àdduna si du mun a musa dëñ sooy dunda waaw mooy tax fay naamo waaw fekk yaa ngi dunda da ngaa fay naamo because da ngaa lekka sukur da ngaa lekka maalo da ngaa loo munti lekka da nga koo jënd di nga duga tax kon yow loolu yëpp loo ci jënd rek is inévitable yaa ngi fay ak dee so scholars yi loolu lañ wax ñu ne there are two things yoo xam ne du musa change si àdduna si mooy fay tax ak nga dee so loolu so léegi am na ñoo xam ne tax bi dañ ko dee dribble comme Fabakary Tombong Jatta nu mu dee waxee you guys are dribbling me the parliamentarians but I know so noonu la dribble mooy kata nit ñi kata dañ dee bugg a kata ak tamit tax avoidance xam nga tax avoidance loolu tamit leneen la doo dee xeeta sarta waaye yaa ngi lor askan bi for exemple am na ñoo xam ne dañ la dee jox tax haven for exemple su fekkee ne ok Gambia sax am na loi yooyu waaye tax break sooy def a new company because of yaa ngi def employment ay yooyu nga xam ne 5 years bi su moo ñëw nga tëj company bi nga ne oh no dama am some kind of problems dama transfer nga demaat ubbiwaat beneen compagnie ci beneen tur nga amaat boobu noonu tamit so fekka doo fay tax for another 5 years waaw for another 5 nga def loolu so loolu so beneen bi nga xamante ne tamit am na mooy yow nga war a fay 10 for exemple ñuy ñëw fayeeku nga joxe ne ko ne jox ma jox la 3 loolu corruption la nga loolu njuuj njaaj la boobu njuuj njaaj la boobu njuuj njaaj bu gën a bon ci njuuj njaaj yi la xam nga dafa am njuuj njaaj bu ndaw ak njuuj njaaj mooy petty corruption am na tamit major corruption am na systematic corruption so Gambia nag ñetta yëpp la am ñetta yëpp waaw Gambia dafa am petty réew bu ndaw bi ñun mooy police dem nga mu téye la nii mu ne la nga ne nakee waa fen koo den na ba ataya song wala njëgi guru is petty corruption though is bad but it's not the bigger one we have major corruptions nga dem ci procurement ñu lii ne xaaral lii ñu ngi mu ngi jar $5 nga dem 200 imagine am na nit yoo xam ne audio génnoon na fii de waaw audit report ñu ngi laa woon ne inflating prices da ngaa gis ne dara dafa jar $5 ñu def imagine ñeneen ni $2,000 lañ ko dee wane lii luy jar $5 ñu ne $2,000 te loolu mu ngi am systematic corruption nag mooy major one bi boobu mooy loolu moo duga si moo amee procurement moo amee for exemple fu government war a def
single sourcing ak multiple tender. am na place boobu for example the Banjul road project. xam nga boobu dafa waroon a dem through a major tender. anything beyond certain millions according to the law waruta. jox ko benn jarloo ko waaw benn nit kenn kese. nit du ko saytu bi ko xam nga lu tax. alal bi dafa bari dañ bañ mu nekk njuuj njaaj. waaye alal boobu léegi ñoo ne li alali nguur la loolu dafay impact moom doomi réew mi bu fekkee ne nguur jël na mu ngi defaral nit ñi ay yoon mu jox ko MS nguur du dee am alal nguur moomut alal. xam nga alal bi. waaw xam nga ñan ñoo ko dee lii. fan la man yow suma papa keneen papaam système every day lu ñoo. su yaay ñu jaay ci marché yi sax. yaay ñu ñoo jaayee si marché yi loolu yëpp dafa bokk si alal bi kon loolu lañ dee kafung mu nekk keesi nguur. ñu cee fay nguur pour ñu saytu alal bi. soo léegi loolu su dugut fu mu war a dugal comme kii wax na ko mu ne alal bi nga xamante ne mu ngi dugg biir Gambia ak Africa dafa bari te ñu ngi laa wax ne sa expert yi ñu ngi analyse ne xam nga Gambia ñun dañoo dem ci tubaab yi wala ci yeneen dëkk pour ñu may ñu wala ñu leb ñu ngi laa wax ne Africa last time maa ngi read benn article experts yaa ngi doon def a vigorous analysis about this donor funding bu Donald Trump bu mu waxee ne USAID dafa lii ñu ne non ñun Africa luñ dee yaaxa si corruption moo ëppa ñun luñ dee am si foreign aid léegi lu dee dugga si poosi nit ñi di rot di nekk njuuj njaaj ak illicit financial flow mooy resources yuñ dee yaaxa loolu soo ko dajale moo ëppa li nga xamante ne loolu la ñoo leb wala ñu ñaan ko lu tax loolu ñun duñ ko mën a dajale te Gambia tamit ci la bokk te waaw Gambia te wax naa la Gambia according to the United Nations Conference on Trade and Development seen report bi ñu ngi laa wax ne Gambia over $300 million moo dugga si yëfi ci yuñ xam because for example tamit dañ ko dee def for example nga gis nit mu ngi jógee ko America nga ne ko ma ne yóbbul ma benn $1,000 bi nga joxal ma ko kii ak kii ak kii ak kii ak kii doo ñu ngi ko def ñu ngi ko normalise but normally waa am na limite su passé yenn limite yi da nga ko war a déclare ba pare sax da nga si war a fay taxe bi ko da nga war a wax yow xaalis boobu noo ko dugal bi xam nga so loolu yëpp waaw loolu yëpp am na ñu ko jaaralee yoon dem ba Sénégal wala yeneen place ñu dugal ko loolu yëpp illicit financial flow waaw kon waaw nga balaa maa ñëw si Omar waaw bu gaaw boo xam ne dina put lii together waaw for example naa joxe 2 examples boo xam ne dina help pour nit yi mun a gis ñun Gambia fii nii bu sun former president bi doon bàyyi dëkk bi in January fii leen 2017 gis neen full cargo plane ak i moto i alal yu bari bàyyi dem ba Equatorial Guinea second round bi bu mu waroon a ñëw gis neen ne ñu stop ko ñu intervene gars yi ne non booba bii moom doy na doo yóbbuwaat yi nii loolu yëpp illicit financial flows la soo ko xoolee amut foofu noonu even gis neen ne former président bi am na kër Potomac biir America boo xamee ne seize neen ko American government bi seize neen ko jaay neen ko almost $3 million or something like that te xaalis boobu noonu dafa war a ñëw ñu ne jox ko waat victims yi same thing gis nga Jammeh commission bi bu ñoo wax ni yëpp ñëpp xam neen ne xaalis boobu noonu recovery bi moo nekk di other part just pour ñu mun a make connection bi lan la illicit financial flows they am in fact also with a human rights example su gars yi jaayoon bagage yooyu noonu yëpp yoon bu mu waroon a aaga mu jaar yoon time bi nii victims yi moom am neen lu gars yi nit yëpp jox neen leen ko jeex na tak loolu mu ngi laa woon di human rights connection naka la illicit financial flows they deprive askan wi seen services yi seen rights yi so dafa important trop not only pour ñu xeex ko through the governance structure asset management recovery dafa war a taxaw ba pare FIU Financial Intelligence Unit den war a gën a yëngu ñu mun a engage ak nit yi dafa mel ni seen taxawaay dafa xala dool de
pour ñu def lu ñoo def xam naa ne ñu ngi def bot pour ñu xam leen bu baax ba xam naa loolu tamit dafa des bot yooyu yëpp xam naa ci waxtaan yu mel nii dañu war a waxtaan ñu seen taxawaay ñu invite leen ak gën a yaatal bot moo tax waxtaan mel ni am solo Omar well soo dégloo MS nga déglu tamit ni ko Flex waxee léegi fi mu daanele laajte bi mooy ok léegi corruption bi illicit financing bi ak suñ jëlee inawa kees jaane commission lu fi xew léegi wax nga ko ci anglais doomi réew bi moom ban taxawaay la mun a def waa tamit ndax tey xeex lii lu mun a nekk la ndax mun nañ koo xeex ba fexe yóbbu li ñoo wax ni tey dafa complexe sàcca bi bari na njuuj njaay yu fi nekk ndax loolu réew wala doomi réew mun nañoo taxaw bay xeex gis ne loolu jëlee nañ ko fi wala ni ñoo doxalee ñu teg ko mu jaar yoon pour li ñu war a njëriñ ñu gis ko si. waaw comme ni ma ko waxee si anglais bi. waaw sama olof bi daal. waaw ok waaw su la neexee tam mun ngaa wax si soose ah. waaye lu ma waxoon si anglais rek mooy ne. gis nga ñun ñoo nekk nguur te ñun suñ kaddu. ak suñ buga. nguur bi noonu la war a doxalee réew mi. te ñun. comme ni ma ko waxee rek. waaye. ñun duñ mun a taxaw tubaab yi ñu dee wane accountability ak transparency gis nga nguur bu nekk il faut mu doxal si lu set yoon bu set yoon bu jub right and loolu moom duñ ko mun a def because yi nga sa doom sax loolu moo tax si kër bi ñu am bàyyi ñu am doom sa doom bi sax il faut nga taxawal ko si yoon bu baax comme gis nga nguur ak ñun noonu la mel ci kër bi lañ ko xoolee waaw nguur bi ministre bi président bi national assembly bi nu wala doxalee place bi ñu ñoo ko war a dictate doomi réew mi waaw loolu moo tax soo yónnee sa doom si bitig bi nga ne ko jëmal jëndal ma sukur waaw mu jënda meew da nga ko dee health account da nga ko wane ne ko lii laa la yónni demal nga def loolu te soo ko deful punishment bi moo fa nekk ñun ak nguur bi noonu la war a mel loolu moo dee nekk accountability bi. first dañ yoo wax ne nguur bi lu moo doxalee réew mi. ñun ñoo ko war a seetu te ñu teg si suñ bakkan ne lii ak lii la war a demee. right waaye tamit ñun askan bi. wante ñu war a def mooy jànga suñu waxee jànga nekkul dem university nekkul dem su ma yaay bu nekk si gaadi mi dafa war a xam ne nguur bi moom moo ko dee fay te nguur bi nu moo doxalee réew mi. No, mom bakkanam si loolu la nekka something like that. Her life depends on how the state is run. Therefore, it's her business. léegi pour fexe citizens yi ñu xam dama la dégg ñu ne responsibility nguur la pour mu yeete askanam mu def ko in our case am nañ fi civil education fii but ñooñu exactly ñooñu seen taxawaay est-ce que loolu ñu ngi there is selective advocacy. Gis nga nguur bi dafa dangerous. So any institution bu nekk si biir nguur bi rek. doxalin bi dafa des. because nguur bi bu Yusuf understand naka la nekk di dawalee réew mi. because the more you are aware gis nga 2016. xam nga suma papa used to work for Jammeh. def ma dee wane yéen da ngeen war a sant Jammeh moo isi university that's why you are aware. And then they regretted bringing a university because for them, they created a more aware citizen. Because the accusation is so say Jawara survived for 30 years because there was limited educational folks in the country. Exactly. Understand? But awareness level be therefore raised, and then this is where civil society will come. Even if you read about the United Nations Convention on against corruption, in one of their reports, they made emphasis that you see. Is civil society and the citizens that can run and ensure, because also at the end of the day, citizens more involved. Let's talk about the timber issue. Neither individuals get rich overnight here about the timber issue. Nekut government right there. Individual who have on a normal scale, they will work for 10 years, they're going to have $1 million, they will have millions in weeks. Just on coffee. So we need to create that awareness. If so such a single, sisa dom nga saja. Sisa yaay nga saaja sisa réew mi bi nga saaja mun nga sàcc ba pare dem tabax sa kër dawal sa moto bu cool sa doom yaa ngi jàng fii dem ba Europe kooku nan lay yégee ne moom mu ngi sàcc xaalis yaayam wala maamam wala no because la moo di nekk problème mooy loo dee understand is the long term and that is why if you talk about IFS if you talk about
asset recovery, one of the principles is to dissent from future corruption. It sets a precedent, a lesson. Understand? Yeah. Lola they def because lumne moy gis nga tay. Wow. So you waxe ne elek all these lands that are given to the National Assembly members and the ministers acquired illegally, ne sen kër yi dañ sampa fofu sen mansion yi waaye nguur bi su jeexee dañoo jël ñooñu gis nga doomi benn ministre boo xam ne dañ si sen kër because it is illegally acquired. Elek kooku su nekkee minister that reflects in the mind national healing. Loolu moo tax dañ dee wane even in general transitional justice process ne dañu war a revitalize educational system and put these things there because soo ko laanee if you don't learn from history you tend to repeat it. Absolutely. Understand? Loolu moo dee nekk problème soo foofu la askan bi am doole nag. ndax ñun soo xoolee from the first republic second republic tey président Barrow nguuram bi ndax mun ngaa wax wala nga seet nga ne Gambians ñu ngi jàng ñu ngi bàyyi xel. non foog ma ñu dañ dee jàng si dara. Gis ngeen even with the introduction of the failure of our economic status in the 1980s, right? I think it's the 1980s, right? Yeah, certainly. And da nga gis ne gis nga history daf dee repeat boppam. You see, Jammeh's corruption dafa overall unique. He has a very unique because that human is a human being of his own. Yeah. Waaye gis nga the Jawara corruption regime is the same thing that is happening. Gis nga Jammeh was corrupt. But individualistic human being law. Absolutely. Wow. Right? Wow. If Flex does it, Flex goes to mile 2. Unless Flex does it within his command and all of that. Well, just now, you know what Jawara was doing? He was recycling corrupt individuals. So such at the Ministry of Education, mu ne loo fi jël dafa bari léegi xaaral nga bàyyi ko fii nga dem si agriculture nga jëlaat foofu sa waala. Wow. And then the same thing we have seen happening now. You see, Barrow will reshuffle. He doesn't sack, he doesn't remove people. He reshuffles corruption and corrupt practices in the system. The guy is they empower systematic corruption. And then now, it doesn't just the people in position, public officials, it goes down to the ordinary citizen. They involve the ordinary citizen. It seems he's itching to say something. Yeah, just without even naming names. Wow. Jammeh Commission, for example, the ban individual. Am na nit yoo xam ne dañ leen ban through the Jammeh Commission. Government bi nangu na report bi, nangu na ne ñii dañ leen war a ban ba pare amul foofu mu dem mu jël di gazette ñoo xam ne foofu leen nekkoon si liste boobu noonu mu jël ñooñu def leen si biir government bi right now in the current government. mu nekk just to put to flesh. bu lu mu wax moo tax dafa important trop. You see, it's going forward. Naka lañ ko aar. te loolu soo defatee example. ne ñii they are banned for life, they are banned for life. Kenn ku def anything like this. doo mu sax mun a liggéey si government. one example boobu mu taxaw. da ngaa gis ne dafa nekk deterrent. bu mu doon waaye exemple bu mu wax Omar léegi ok wax na loolu exemple la but léegi taxul ku ko bëgg a def na ko and so what. So loolu moo nekk problème bi. Wow. Gis nga la moo nekk problème. Wow. Foofu la the role of citizens come in. Gis nga ne man I keep telling this. Is it South Korea tey? They are very progressive. Yeah, absolutely. I understand. So I'm not instigating protests and all of that. But it doesn't happen with social media activism there. They want them tell them no. They took this and also loolu moo nekk suñu gis nga suñu educational system bi cannot transform the universities in this country. The tertiary institution is supposed to be a lab. At the same time, a pharmacy. Diagnose our problems and provide solutions. Okay. But that doesn't happen. At the end of the day, it's the citizens that are at risk and become victims of corruption. When the Jammeh Commission report gave the money, if you are part of the system and downplay accountability and accept corruption, if you are kicked out of the system, you become a victim of corruption. Wow, indeed, very well. Xam naa time bi jeex na but bul finally MS di ñu jeexal xam naa dañoo jaajëfal bu baax Gambia participate ci plateforme bi ak seen partners yi wax ak askan bi but lii nii yëpp tey buñ ko xoolee ci wàllu governance nguur taxawaay nguur ci mel nii lan la ci nguur mun a def pour gis ne lii ci xew ci réew exemple yi ñu fi wax ñu fexe loolu ñu jubbanti ko ba tey intérêt bu ci doomi réew bi war a mun a am wala gis ci boppam loolu tamit mu mun a doon luy sotti. waaw nguur am na ci wàlla bu baax am nañ ay loi yu ci nekk. waaw mooy anti money laundering act bi mu ngi fi. you know ak yeneen loi yi nga xamante ne mooy cyber crime.
issue yi institution si ñu ngi fi ki wax na di intelligence unit financial intelligence unit léegi lu nguur wala war a def mooy even banks yi xam nga ne banks yi tamit they are part of they are the biggest client of money laundering yes banks yi yes banks yi especially local banks yi xam nga su dee international bank la bëgguma tudda bank but am na banks yoo xam ne they are locally embedded comme am na yenn financial flow yoo xamante ne su duggee comme su ma nekkee for example wala suñ gisee a gang of terrorists ñoo xamante ne am nañ xaalis bu bëri feena mun nañoo tagee Gambien su nekk fii o yeneen place ñu jaarale xaalis bi nga xamante ne moom lañ acquire foofu noonu pour ñu dugalal leen ko ci local banks yi ñu mun a circulate xaalis bi ñu mun koo jëfandikoo comme for exemple gisuloo am na banques yu bari ci international sphere yi dañ dee wax ne sanction xam nga sanction dañ dee wax xam nga nit ñi dañ dee dégga sanction is to limit your economic activities through the systematic financial systems including banks soo demee si banks yi I think I saw Trust Bank soo demee foofu noonu sorry if it is an advert anyway da ngaa gis ñu ngi binda the anti money laundering ñu ngi laa caution a cautionary statement nit ñu bëri soo duggee si banque rek ñu ngi laa wax ne no to money laundering bla 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 waaye ndax ñu ngi jëfoo loolu ndax even teel si nga xamante ne nekk nañ fa man suma recommendation mooy nekk ci to the Gambia participate mooy these institutions yoo xamante ne they are dealing with and they are key institutions ñu tamit dañ leen war a tàggat leen because for example the police cyber crime unit dafa xam war a xam lan mooy money laundering ak mandarga yi nga xamante ne soo ko gisee comme xam nga tey docteur su la gisee su dina xam lan soo ko waxee symptôme si rek dafa wane li malaria la wala li lifin la HIV la wala lii la nit ki dafa war xam-xam boobu kii lu mu wax education foog ñu xam loolu jërëjëf including the banks the police xam naa liggéey bu yaatu la demee noonu waaye Gambia participate they are doing a lot absolutely ñu ngi dem out tamit nit ñi dañu war a xam especially ci borderline bi because activities yi yëpp foofu lañ dee happen nit mun naa jël baagi xaalis mu may ma imagine mu may la $500 imagine someone at the borderline ñoom pour am 500 dafa jafe ñu ne la ne baalal ñu rek nga yóbbu ñu si këri alkaali bi ñu ne ko ma ne reyal leen ko nag alhamdulillah ñëw na affaire la soo yooyu yëpp problème fekk kooku mu ngi mbuboo loolu ak loolu pour mun a dugal xaalis wala génne dóor xaalis boobu lañ dee wax ne dañ dee dóor nit ñi buñ la dóoree moom balaa ngay yeew fekk ñoom cross nañ boodam ba jërë ngeen jëf waxtaan bi am na solo ñu ngi jaajëfalaat bu baax Gambia participate ak yéen tamit ni ngay ñëw ci panel bi Mohamed MS Ba ñu taskati xibaar la waaye tamit taxawaayam ci waxtaan yu mel ni am na solo Mr. Omar Saibo Camara jërëjëf thank you very much human rights activist and of course nekk tamit bokk civil society bi taxawaayam moom tamit am na solo Yusuf Tello moom tamit taskati xibaar la waaye tamit suñu boss la mun naa ko waxee loolu parce que moom governmental action group bi against money laundering in West Africa ñu xam ne ñoom ñoo ñu help pour am lii te tamit ëllëg dinañ am radio programme 2 to 3 Paradise FM moo nekk suñ last programme si suñ activities yu ñoo def da ngeen waajalaat yeneen dinañ wax mbiri combating illicit financial flows ba pare tamit dinañ hopefully ñëwaat fii ni Eyeafrica TV gën a yaatal waxtaan bi mun ngeen ñëw invite nag léegi ngeen invite ñu tamit ñu waxtaan fii di jaajëfal aji tamit waxal maar kay ayoon lady behind it doo buñ doon door wax nga ne jigéen nekkul ci panel bi am na jigéen bu nekk di pousse affaire am doole moo nekk suñ gannaaw ngeen monitor affaire am doole gisuloo mu ngi toog ngeen monitor ak yooyu noonu dégg la kay waaw kon ñu jaajëfal ko moom tamit aji
aji jërëjëf thank you very much ñu ne waaw foo gis góor mu taxaw rek xam na jigéen mu ngi ci gannaawam di ko dooleel loolu tamit am na solo ñu ngi ko gërëm di leen jaajëfal bu baax li ci gën a am solo ay ndaw rek ñoo fi toogoon di waxtaan li nga xamante ne intérêt réew mi la so loolu tamit am na solo bu baax ñu ngi leen di gërëm di leen sant waxtaan bi mun naa am danañ ñëwaat ci yeneen jëmmi jamono incha allah continuer di waxtaan yu mel nii ñu ngi leen di jaajëfal baax fi ngeen mënoon a nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun fii ci Eyeafrica TV rendez-vous bi beneen yoon incha allah di leen wax jërë ngeen jëfati ñu fanaan ak jàmm bye bye